Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Sattar, and today I'm going to present the SIW for pharmacology. Today we are going to talk about the drug, which is the neostigmine. Basically, today I'm going to start my presentation with a case, and that case says that a patient is 42 years old, and a few weeks ago she came to a neurologist with a complaint about an asthmatic disorder that occurred in the facial area. So we're talking about the facial area. And the patient was diagnosed with ptosis and muscle weakness in the proximal regions. So it says that it is difficult for her to climb stairs and rising the hands. Or that says that it's hard for her to move or to do some normal casual work as rising hands or just climbing stairs. And speech thicknesses. And also the patient was diagnosed with myasthenia gravis, and the doctor prescribed the patient a prescription. And that prescription was a drug that it's taking intravenous injection, as we were just talking about type of injection. Intravenous injection is one of the type of these injections. And combinations with 0.9% sodium and fluoride and NTLA with this from half or 0.1 to 1 milli of 0.5 mg per milliliter, exactly for each one of them. Of solution is taken intravenously, as we discussed about it, the intravenous injections. And then there is the subcutaneously, which is also a type of injections, in a moderate dose, a short interval. So at the initial reception, for the doctor, subcutaneously injected 1 ml, 1 milliliter of 0.1% of the atropine together with that drug at the same time for one injection. So if the effect of the drug is not strong, the doctor decided that to enhance the effect of the drug by using 1 ml, 1 milliliter of 5% every solution should be taken subcutaneously. So the doctor was using intravenous injection and also subcutaneous injection, but for the second time, the doctor says if it is not strong enough, if it is not effective, so we have to take it with 1 ml, 5% of every solution subcutaneously. For my case, we have three main questions. First of all, what is the drug? And second question, why did the doctor use atropine with subcutaneous injection at the first appointment? Why not intravenous? Why not any type of dose? Why especially subcutaneous? Third one, which pharmacological group does the drug belongs to? Or this is the first question, and this is it. Actually, this is the third question, and have 3 parts. This is the first part. The second part says what is the mechanism of action and indication for using, and the third part is possible side effects. What are the signs of poison? So yeah, talking about the clinical usage for this drug. So the neostigmine is just a prescription medication, as we saw in the case. So it's used for treating the symptoms of myasthenia gravis. So they or just some how can I say it? Diseases or some disorders, some abnormalities, such the urinary retention, or just the loss of destination, for example, or destination, for example, some also reversal or non-reversal, nodepolarism, or just some neuromuscular blockade, yeah, and some other diseases or just some other abnormalities or disorders. So the neostigmine may be used alone, or just you can use it with other medication. As we just saw in the case, the doctor prescribed it for her in the first place, but he said if it is not useful, or if it is not effective, or it's not strong enough, so you gotta use it with other drugs. And we give example for drugs that we have to take it with as well. So going to the last part, the possible side effects. What are the signs of poison? So the possible side effects for this drug
can be like, you know, out of like the human body if it is giving normal pulses. It can be it will lead for abnormal pulses, so it will lead for new or increasing for just like the muscle cramps or weakness or like twitching, which mean like the abnormal like muscle contraction, as we are just like, you know, standing normally and then you just find something like that. This is abnormality. And there's also like new, or we can just increase how can I say, difficulty of swallowing, for example. And there's also like slow or fast for just like a regular heartbeat, as we can just like find some people with high heartbeat or just low heartbeat. So it depends on how like it affects the body. And also it can be for dizziness, like losing consciousness, and also advanced stages. And also for the shortness of breathing, and while the patient can't breathe or just like finding harder to breathe. And also it will lead for headache and just also for rashing and also like a lot of other symptoms, for example. And for here we can just like see the mechanism, or how just like this is the main mechanism of the drug and how the drug is going on and how the drug affects the body. And the thing is, as we saw in like the case for our patient, the lady, she was suffering from this like, how can I say, a disease, and while she like took it, it helped her. But the thing is, she had to take it with other drugs. So for her, for example, it wasn't effective. So the drug is not effective for everyone, like with a normal dosage. You can like increase the dosage or using with other medications, so it can be much more easy. Науқас 42 жастағы әйел адам осыдан бірінші апта бұрын бет аймағында пайда болған асимметриялық бұзылысқа шағымданып неврологияға келген болатын. Науқаста птоз белгілері бар және проксималды аймақтағы бұлшықеттердің әлсіздігі, сөйлеудің анық болмауы анықталған. Және науқасқа миостения диагноз қойылған. Диагноздан кейін дәрігер науқасқа рецепт дайындады. Рецепт бойынша препарат 0,9% натрий хлоридмен бірге көктамырышын инъекция түрінде қабылдайды, және алғашқы 0,1 мл, 0,5 мг миллилитр ерітіндіні көктамырышын кейін терасына қалыпты доза қысқа аралықта қабылдайды. Бірінші ретті қабылдауда дәрігер осы препаратпен бірге 1 мл 0,1% болатын атропинді тері астына енгізуді ұсынды. Егер препарат әсері күшті болмаған жағдайда дәрігер препараттың әсерін күшейту үшін терасына эфедриннің 1 мл 5% ертісін қабылдау керек деп шешті. Кейс бойынша келесі сұрақтар: бұл қандай препарат және неліктен алғашқы қабылдағанда дәрігер терасық инъекцияға атропинді қолдануды ұсынды. Үшінші, препараттың фармакологиялық классификациясы, әсер ету механизмі және жағымсыз әсерлері, улану белгілері қандай болады. Бұл препарат бізде неостигмин метилсульфат, яғни прозекин. Неліктен алғаш қабылдағанда дәрігер терасық инъекция атропинді қолданды. Себебі мироликсанттың әсерін қолдану үшін прозеринді қолданғанда алдымен атропин сульфатын 0,5-0,7 мг дозадағы көктамырышын енгізеді. Жүрек салу жиілігі жоғарылайтын болса, 2 минуттан кейін көктамырышына 1,5 мг болатын прозеринді енгізуге болады. Ал егер әсер жеткіліксіз болған жағдайда прозериннің бірдей дозасын қабылдауды қайталайды. Егер брадикардия пайда болса, атропиннің қосымша инъекциясын енгізеді. Яғни бұл дәрігерден алдын тексеру жұмыстары болып табылады. Келесі үшінші сұрақ: препарат қандай фармакологиялық топқа жатады және әсер ету механизмі қандай, қолдану көрсетілімі, мүмкін баяндамасы және улану белгілері. Бұл бізде синтетикалық холиноэстеразалық блокатор болып табылады және әсер ету механизмі осыған байланысты. Ол бізде ацетилхолинге химиялық құрамы жағынан ұқсас болғандықтан ацетилхолинестеразаға жақсы әсер етеді. Ал ацетилхолиннен ерекшелігі бұл бізде карбамид тобының ферментімен байланыс түзеді және бізде ферментті біраз уақыт бастайды. Ал одан кейін бізде осы прозериннің гликолиз процесі басталған кезде холинэстераза ферменті қайтадан бөліне бастайды. Ол бөлінгенге дейін бізде ацетилхолиннің көп мөлшері жинақталады, яғни ацетилхолиндік синапстарда. Және сол уақытта оның мөлшері жинақталғанымен қатар әсері жоғарылай бастайды. Келесі бізде қолдану көрсетілімі көп жағдайда миостенияда қолданылады. Әсіресе балаларда тек қана миостенияда қолданылады, қалған жағдайларда көбіне оңалту процестерінде қолданылады. Сонымен қатар босанудан кейінгі ауырсыну белгілерін жою үшін және глаукома
үчүн колдонулат. Разделингизде мускарин және никотиндик рецепторлорго асер этет және соган байланыштуу пайда болуу мүмкүн жанама әсерлерине спазм процессин алсак болот және асқазандагы pH'тин жогорулабы және асқазан исек жолдорундагы перистатиканын жогорулабы және брадикардия, тахикардия, аритмия болуу мүмкүн. Адамда ентигүү процесс және көп жагдайда тырысуу белгилери болуу мүмкүн. Тырысуу белгилери болгон жагдайда биз тиолапенталды колдонсак болот. Ягни улануу процесс кезинде атропин сыяктуу башка да антагонисттерин колдонсак болот. That was our acyl wheel for pharmacology. Hopefully you guys get enough information for us and we provide good information for you. Thank you for listening and hopefully it was useful again. Thank you again for listening and have a nice day. Thank you.